Bonjour à tous, hello everyone, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir des traditions, plus précisément 3 traditions de Noël qui sont vraiment propres à l'Angleterre et en tout cas que nous n'avons pas en France. So Ben, tell us about these 3 traditions. What's the first one? But the first tradition is the Christmas pudding. Christmas pudding. So what is it exactly? So, at the end of our Christmas meal, we have what we call a Christmas pudding. A pudding in English is a dessert, which normally takes the form of a dome, like an upside-down bowl. Okay, this is a pudding shape. Now, the Christmas pudding is something very rich, very heavy, that you certainly do not need after a large meal, but anyway. And it is basically made of lots of dried fruits like raisins and cherries and nuts with suet. Suet. What is that? Suet, the closest thing I can think of in French is graisse de rognon. Graisse de rognon. Doesn't sound very nice. And not many French people like English Christmas pudding. I can understand why. I have done the test. But it's good though. I love it. I love it. So how do you serve it? How and when do you serve it? Normally, Christmas pudding is... we use cognac, French cognac, and the pudding is macerated several months before we actually eat it. Several months? Several months, yes. Right. And when we serve it, it's obviously heated up. It takes about 2 or 3 hours to cook the pudding. You can do it in the microwave these days, but it's not as good as the traditional long cooking method. But when it's macerated, you keep it in the fridge? It's kept... no, not at all. No. It's a traditional pudding is wrapped in like a tissue, like a fabric, like cotton or something. And in fact, the alcohol in the pudding is what keeps it fresh. Right. Now, when we cook it, when it's served on a plate, we then pour cognac over the top of the pudding, okay, and then we set light to it. Set light to the pudding. Yes, we flambe it. We turn all the lights off and we watch the cognac burning with this beautiful blue flame. So there's a visual thing to it. Totally, yeah. And with this, we normally serve a bit like a crème anglaise, custard, but which has whiskey in it. Right. So, yeah, very sounds good. Rich pudding. Rich pudding. Alright, so that was the first tradition. Pour ceux qui n'ont pas tout compris, je vais expliquer le vocabulaire à la fin de la vidéo. Donc on continue et j'expliquerai un peu de vocabulaire à la fin. So that was the first tradition. What about the second tradition? The second tradition, which you have probably not heard of before, is Christmas crackers. Christmas crackers. Careful, crackers, these are not biscotti. A Christmas cracker is a bit like a pétard de fête. Yeah. In fact, it's like a tube which is rolled up with decorative paper, and inside there is a little popper, pétard. And at the end of the Christmas meal, we each pull a cracker together with the person sitting next to you. So if I was to do it with Albon, we'd be like this and we'd pull the cracker. Now, inside the cracker is normally a joke, a really, really bad joke. Yeah. A party hat made of paper, a crown, and either a little toy or a little game which tests your brain, you know, like the little chains you have to try and undo, that sort of thing. Okay. Les casse-têtes chinois. That's right. How do you call it in English? Brain teaser. Brain teaser. Or brain teasing game. Alright, so that was the second tradition. And the third tradition
is about the most watched TV show in England. Yes. So, well, it's a show mostly watched by the older generations, shall we say. But basically, every Christmas Day at about 2 o'clock in the afternoon, normally when we've finished our Christmas dinner, we have what we call the Queen's Speech. So, literally is a TV program where the Queen talks to the citizens of the UK about the year which has just finished. The highlights, the downsides, anything which she feels like she wants to talk about that year. This normally lasts for about 15 minutes or so. All right. But is it really like the most watched TV show in England? Certainly one of the most watched. It's hard to compete with Game of Thrones and all this nowadays, but it's definitely one of the most watched TV shows every year. Okay. Well, thank you, Ben. No problem. Voilà, donc les 3 traditions, on va les résumer. Donc c'était la première, c'était le Christmas pudding. Donc c'est vraiment un gâteau emblématique du Noël en Angleterre qui a été macéré pendant des mois, qui est à base de suet, donc c'est une espèce de graisse de rognon. Graisse de rognon ou une graisse végétale, ça dépend. Une sorte de graisse, d'accord. Ça s'achète ça ou... Ça s'achète, ouais. Ça s'achète, ouais. Donc c'est macéré dans cette espèce de graisse, voilà, qui nous paraît pas très attirante. En fait, c'est la graisse qui tient tous les fruits secs et les noix ensemble. C'est ça qui tient ça ensemble. Ouais. Il y a de la farine, enfin un élément comme ça. Ouais, sûrement. Ouais. Et c'est macéré pendant des mois dans le cognac. Donc on appelle ça Christmas pudding parce que ça a une forme de pudding, c'est-à-dire en forme de dôme, un dôme, ouais, voilà, un demi-cercle retourné. Et voilà, donc ça on le flambe le jour de Noël, on éteint toutes les lumières, on le flambe, donc ça, il y a vraiment un effet visuel, voilà, on sert ça, voilà, il y a des flammes et tout ça. La deuxième tradition, c'était... Et par-dessus, on met la crème anglaise... La crème anglaise custard. Au whisky. Et au whisky, voilà, donc il y a un petit peu d'alcool dans le... Dans custard, c'est crème anglaise. Et donc ça, c'est servi le 25, parce qu'en Angleterre, on fait pas tellement de réveillon de Noël, enfin la veille, le 24 au soir, il n'y a pas tellement. Hein, Non, pas trop. C'est surtout le moment familial de Noël, le repas familial, c'est le 25. C'est ça, tout à fait. Ah oui, avec le discours de la reine à 14h. Voilà. La deuxième tradition, c'était les Christmas crackers. Donc c'est ces petits, ces espèces, on dirait des bonbons en fait. C'est comme un gros bonbon. Et il y a deux, chacun doit tirer un côté du bonbon. Une papillote. Une papillote. Ouais. Une papillote. C'est ça. Ça fait comme un pétard et dedans il y a une blague, un brain teaser. Brain teaser et puis une couronne. Une couronne en papier, ouais. Voilà. Mais ça, on en trouve en France aussi, les Christmas crackers maintenant. Je pense que ça commence un peu à venir. Enfin, ça porte le nom de Christmas crackers, quoi, le nom anglais. Et la troisième tradition, c'est le discours de la reine. Voilà, on n'est pas vraiment au courant de ça en France, mais c'est un show télévisé une émission télévisée qui est vraiment très très regardée, principalement par les générations peut-être un peu au-dessus de nous. Ouais, mais c'est quelque chose qu'elle a fait depuis 53, 54 quand elle a été couronnée en fait. D'accord. Donc ça dure longtemps. Hein. En effet, tous les ans comme ça. Quoi. Voilà donc pour ces 3 traditions. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Joyeux Noël à tous. Et puis Happy Christmas everybody. Et puis on se retrouve en janvier maintenant. Voilà. Après cette vidéo, on va arrêter de publier jusque début janvier. Préparez-vous aussi si vous voulez réviser l'anglais avec la nouvelle année parce qu'on va voilà, ce sera le moment de s'y mettre. Hein. On vous en reparlera début janvier sur cette chaîne et également sur la newsletter. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter si ce n'est pas encore fait. Merci, à bientôt. Bye bye. Merry Christmas, Happy New Year.